Students, in this video we will see that how many types of questions we can see in the board examination which is related to the trigonometry ratio. Remember that there are only three type of questions related to the trigonometry ratio. First type question is we have only two side and then find the trigonometry ratio. इसमें केवल आपको दो साइड दिए जाएंगी और आपसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपसे पूछ लिया जाएगा. एंड द सेकंड टाइप क्वेश्चन इज वी हैव सम और डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स देन फाइंड द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो. इसमें आपको कोई भी दो साइड का ट्रायंगल के दो साइड का सम या फिर डिफरेंस दिया जाएगा एंड देन फाइंड द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो. फिर आपसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपसे पूछ लिया जाएगा. एंड द थर्ड टाइप इज वी हैव अ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देन फाइंड द अनदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो. थर्ड टाइप क्वेश्चन में आपको एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिया जाएगा, जैसे सेक दे दिया जाएगा, कोसेक दे दिया जाएगा, साइन दे दिया जाएगा. एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको दिया जाएगा एंड आफ्टर देन वी विल फाइंड द अनदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो. इसके साथ में हमें दूसरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालने होंगे. सो यू कैन सी दैट देर आर ओनली थ्री टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो. नाउ how we can find the our answer, so we follow the some tips here. First tip here, we required length of the all sides of triangle. First of all we will try that कि हम सभी साइड्स को फाइंड आउट कर सकें. हमारे पास अगर दो साइड हैं तो हम तीसरी साइड को भी फाइंड आउट करेंगे. यूज़ द पाइथागोरियन थ्योरम. इसके लिए आप पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जितने भी हैं वो सभी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होते हैं, तो हम पाइथागोरस यूज करेंगे. नाउ द सेकंड पॉइंट इज नॉलेज ऑफ द रेशियो एंड द परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू द गिवन एंगल. आपको नॉलेज होना चाहिए रेशियो का, जैसे कि साइन और कॉसेक में क्या रिलेशन है, सेक और कॉस में क्या रिलेशन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल knowledge of the ratio and the perpendicular according to the given angle. That means for example our theta is at point C, so as you know that opposite sides of the theta will be perpendicular. अगर मान लीजिए यहाँ पर आपके एंगल थीटा है, so BC will be the perpendicular. Okay, so remember that knowledge of the ratio, it is required point for us, and the perpendicular according to the given angle. I hope आपको ये सभी पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे. Now we will solve some questions. Let we solve first question. In triangle PQR, angle Q is 90 degree and angle theta at point R. Okay, PRQ, that means angle theta is depend on the R here. Then find cot R if PR 13 centimeter and QR is 5 centimeter. You can see that here हमारे पास में दो साइड है. सो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है. आइए इसे सॉल्व करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक अ फिगर हियर. ट्रायंगल PQR, PQR. Q is 90 degree here. Okay, and it is given that PR is 13 centimeter and QR is 5 centimeter. Okay, as you know that our theta at point is R, so according to the theta hypotenuse will be here PQ. Okay, and according to 90 degree PR will be the hypotenuse and remaining side will be base here. Okay, so according to tip, first of all we will find the third side of the triangle by using the Pythagorean. So first of all we will write here in triangle PQR by Pythagorean, hypotenuse square will be the sum of other two sides square, PQ square plus QR square. As you know that hypotenuse square will be the sum of other two sides square. Okay, so PQ square. Okay, PR value here 13 centimeter square, so we will write 13 centimeter square, and PQ value is 5 centimeter. Oh sorry, PQ is
not given here, so we will write PQ whole square plus QR value here 5 centimeter square, so we will write here 5 centimeter square. Now we will find the PQ, so 5 centimeter will transfer to the other side, 13 centimeter square minus 5 centimeter square equal to the PQ square. As you know that 13 centimeter square will be 169 centimeter square minus 5 centimeter square will be 25 centimeter square cos to PQ square. As you know that when 169 minus 25 we got here 144 centimeter square cos to PQ square. We will find the only PQ, not to the PQ square, so it will be under root 144 centimeter square PQ. So value of PQ will be 12 centimeter. Okay, so we will write here 12 centimeter. Now you can see that we will find out the cot R. Now cot R, as you know that when we follow the P B P H H B, that means look at here, first ratio equal to the sin theta, second cos, and last is tan, and cot is reciprocal of tan theta. As you know that here you can write here cot theta is reciprocal of tan theta. Okay, so ratio of tan theta is P upon B, then cot theta ratio will be B upon P. So we write here B upon P. Now according to the R, perpendicular will be PQ because it is the opposite side of the theta. Okay, and base is RQ, so we will write here base is QR and perpendicular is PQ. QR is 5 centimeter and PQ is 2 centimeter. So the ratio will be 5 upon 2. I hope आपको ये समझ में आ गया. Is that clear? Now we solve second question. Second question is in triangle PQR right angle at point Q. Okay, and it is given that PR plus QR equals to 25 centimeter. You can see that here we have the sum of two side. Okay, and PQ is 5 centimeter. Find the value of sin P, cos P and tan P. So it is the second type question. So look at it here. First of all we will try to make figure here. Okay, right angle at point Q, so we'll write here P Q, it is 90 degree, and R. Is that clear? Okay, so look at it here, we have here PQ 5 centimeter and we have the sum here. According question given that PR plus QR equals to 25 centimeter. As you know that PR is hypotenuse here. Okay, so we have sum of hypotenuse and one side here, so you can see that we can write QR equals to 25 centimeter minus PR. Okay, so हमारे पास में QR की लेंथ आ गई है 25 सेंटीमीटर माइनस PR. Okay, in triangle PQR by Pythagorean hypotenuse square means PR square will be sum of other two sides square, PQ square plus RQ square. Okay, so as you know that here PR square
PQ value here 5 centimeter, and square of the 5 centimeter will be 25 centimeter square, plus QR value here 25 centimeter minus PR. We have already find it here, so we can write here 25 centimeter minus PR whole square. Now you can see that here PR square equals to 25 centimeter square. When we open it a minus b whole square, then you can see that a square it will be 625 centimeter square plus b square, so it will be PR square, okay, and minus 2ab. 2a means 25 and b means here PR, okay. So we can write it, or PR square, when 25 centimeter square plus 625 centimeter square, we got here 650, so we write here 650 centimeter square plus PR square minus it will be 50 PR. Now you can see that here we have both sides PR square and PR square, so we will cut it, okay. Now you can see that here it will be 650 centimeter square minus 50 PR equals to 0, क्योंकि इक्वल में PR स्क्वायर कट हो चुका है तो कुछ भी नहीं है, 0 रखा है. Now you can see that here we can write it 50 PR will be 650 centimeter, okay. Now you can see that here centimeter square. Now you can see then the value of PR will be 650 centimeter square upon 50 centimeter. When we cut it, then we got PR equals to 13, okay, 13 centimeter. You got here PR value is 13 centimeter, so we can write it 13 centimeter. Now you can see that if the PR value is 13 centimeter, then QR value will be 25 minus 13, so it will be 12, okay. So we can write it 12 centimeter, so it will be 12 centimeter. Now we will find the given ratio. First of all, we will find the sin P. Sin P. According to the Pandit Badri Prasad Hare Bol, the first ratio give us sin, okay. So we will write here P upon H. But remember that our theta is depend on P. So our perpendicular will be decided according to the P here. So you can see theta here P, so perpendicular will be RQ because it is the opposite side of theta. So we will write here RQ, and hypotenuse will be same here because it is the opposite side of 90 degree. So we write here PR. Length of RQ is 12 and PR is 13, so the answer will be 12 upon 13. So now we will find the cos P. So पहले हम देखेंगे कि cos क्या रेशियो होता है. Cos is B upon H, so we write here B upon H. According to P angle, we will decide the perpendicular and hypotenuse and base. So if the theta is at point P, so perpendicular will be RQ, okay, because it is opposite sides. Base is PQ, so we write here PQ, and hypotenuse will be same here PR. PQ value is 5 and PR value here 13. Now the last point is tan P. Tan P. As you know that tan is P upon B,
P upon P, and perpendicular is decided according to the P point. So if the angle theta is P point, then our perpendicular will be opposite side RQ. So we will write here RQ upon base is PQ. Value of RQ is 12 and PQ value here 5. So we got the all trigonometry ratio here, sin, cos and tan. I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. Now we solve the third type question. Third question is, if sin A equals to 3 upon 4, find the value of cos A and tan A. You can see that here we have a one trigonometry ratio here, sin A, और इसके साथ में हमें find out करना है cosec A and tan A. So as you know that trigonometry ratio is depend on the right angle triangle. So first of all we will make a right angle triangle here. Okay, A B C. यहाँ पे गिवन नहीं है कि राइट एंगल कहाँ पर है. सो लेट वी टेक हियर एट पॉइंट B 90 डिग्री. सो विल राइट हियर लेट triangle ABC where angle B 90 degree. Is that clear? We have here sin A equals to 3 upon 4. As you know that sin means perpendicular upon hypotenuse. Okay, so we write here perpendicular upon hypotenuse equals to 3 upon 4. But remember that perpendicular will decided according to the angle A, because यहाँ पे साफ साफ लिखा है sin A. इसका मतलब ये है कि थीटा जो है वो A पर है. अगर यहाँ पे होता B तो थीटा जो है वो B पर होता. So our perpendicular will decide according to the A. Okay, so angle A will decide the theta. Now you can see that here perpendicular will be opposite side of theta and hypotenuse will be opposite side of 90 degree. So it will be hypotenuse, it will be perpendicular, and remaining side will be base. Okay, so you can write here perpendicular our is BC and hypotenuse is AC. You can see that here BC is 3 and AC is 4, but as you know that रेशियो नेवर विल बी इन द राइट फॉर्म. रेशियो कभी भी सही फॉर्म में नहीं होता है, तो आपको इसको x के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा. सो लेट BC विल बी 3K. यहाँ पे आप x भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड AC इक्वल्स टू 4K. क्योंकि यहाँ पे रेशियो था तो हमने इसको x या फिर k लेके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. यहाँ पे k जो है वो एक वेरिएबल है. ओके, यू कैन टेक x आल्सो हियर. नाउ यू कैन सी दैट हियर वी विल राइट हियर BC इज 3K and AC is 4K. Now we will use the Pythagorean here by Pythagorean theorem. According to the Pythagorean, hypotenuse square will be sum of other two sides square. So we can write here AB square plus BC square. As you know that AC is 4K, so we write here 4K square. Now AB, so AB अपने पास नहीं है, so we write here AB square plus, now the BC is 3K, so we write here 3K square. Okay, now you can see that here 4K square will be 16K square and 3K square give us 9K square, and 9K square will be transferred to other side because we will find the AB here. So 3K square will be minus 9K square and it will be AB square. Is that clear? 16 minus 9 give us 7. 7K square equals to AB square. But we will find the AB only.
so it will be root 7k square equals to AB. You can see that here k square स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है क्योंकि ये स्क्वायर है, so we can write it 7k equals to AB. बट रिमेंबर दैट जब स्क्वायर रूट सॉल्व होता है तो वहाँ पे वैल्यू आती है प्लस एंड माइनस. ओके, सो रिमेंबर दैट साइड नेवर विल बी नेगेटिव हियर बिकॉज AB not equal to the minus root 7k, बिकॉज साइड की जो लेंथ है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो आप माइनस रूट 7k को नहीं लेंगे. सो वी कैन राइट इट रूट 7k विल बी वैल्यू ऑफ AB. ओके, नाउ वी विल फाइंड द all ratio here. First of all, we will find the cos A. According to the Pandit Badri Prasad Hare Bol, first is sin, second is cos, so we can write it base upon hypotenuse. And remember that our perpendicular will be decided according to the A, क्योंकि हमें यहाँ पे थीटा जो है वो A पे गिवन है. ओके, सो बेस विल बी हियर AB एंड हाइपोटेनियस इज AC. AB वैल्यू अपने पास है रूट 7k अपॉन AC वैल्यू इज 4k. k से k कैंसिल हो जाएगा, सो आपके पास में रेशियो होगा रूट 7 अपॉन 4. नाउ वी विल फाइंड द tan A. अकॉर्डिंग टू द tan P अपॉन B परपेंडिकुलर इज डिपेंड ऑन द एंगल AI. अगर यहाँ पे C होता तो मैं C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर चूज करता. नाउ अकॉर्डिंग A opposite side is BC, so it will be perpendicular, so we write here BC and the base is AB because hypotenuse तो हमेशा सेम रहता है, so it will be AB. BC value here 3k and AB value here you can write here root 7k. k के कैंसिल हो जाएगा, then it will be 3 upon root 7. So you can see that here we got the cos A value and tan A value. I hope आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए हों.